Li Dudner d'anniversaire de l'entreprise venait de Maya. Non pas la structure formelle de l'événement, organise avec l'efficacité habituelle de l'équipementiel, littérature, la salle de bal et les cartes de visite imprimes dans la police de l'entreprise. Mais le fait que Elias Grant ait finalement accepté d'en faire une familiale, de laisser venir conjoints et enfants. Démontre si que travaillant hier par semaine ses tidira qu'il tait plus qu'un homme en costume qui prenait des décisions difficiles. Rapidement et attendait des résultats. Si title I de Maya, lance veille petit junior trois semaines plus lit avec l'autorité persuasive particulière d'un enfant 17 ans qui identifie exactement les bons points sensibles. Papa, les gens de ton travail n'ont jamais vu, dit elle en talent de la confiture sur une tranche de pain grill avec les soins et l'art de quelqu'un qui considère cela comme une chisrius. Ils pensent sans doute que tu m'as invent. Laura avait raidé l'autre lit de la cuisine, et Elias avait regardé les visages sriox de sa fille et pense, elle a entièrement raison, et aussi entièrement tort. Et les diox sont juste des faits que j'ai passé ans construire quelque chose pour elle que elle n'a jamais ne autorise voir. Alors il a dit que. Il a dit et nas voici la bincham ou 45 en vendredi soir, dans une salle de balu, avec diox employees et leurs familles. Mais apporte une robe bleue que Laura, choici et que Elias et boutonner dans les dos. Et elle se place dans la salle avec l'assurance totale d'un enfant qui on, read si souvent et si constamment que elle estime que elle n'a jamais eu de raison d'en douter. Elias la regarde de l'autre zit de la pais et recents bonheur particulier qui surgit des milieux des moments ordinaires et qui est de autant plus intense que il est inattendu. Les bonheur de un homme qui sait que il n'est pas toujours ne à 16% et qui il est maintenant. La pais est chalerius, sa fil tournoi dans sa robe bleue et, cet instant persis. Tout squil sacrifice pour ter cette entreprise lui semble avoir valu la peine. Il est en train de discuter avec son responsable des operations, Marcus Webb, des chiffres logistiques du quatrième trimestre lorsque il remarque Daniel Reeves pour la première fois. Le nouveau comptable travaille dans l'entreprise depuis 3 semaines. Son embauches est fait sans problème, en ni solide, de excellentes offrances, et il recrute par les biais du service de recrutement financier qui la plupart des placements de cadres intermédiaires de l'entreprise. En 3 semaines, il a une discrète, content et tout fait banal. Le genre de personnes qui traite les chiffres avec précision, qui ne pas de frictions, et que Elias inscrit comme un nom dans l'ordre du jour d'une réunion plate qui comme une personne avec un visage et un pas précis. Sisor, Daniel Reeves n'est discret ni quelconque. Il s'y tient irea du fond de la pais, en verd eu la main que il n'a pas touch depuis 20 minutes, et il observe Maya. Pas comme les adultes qui observent les enfants lors d'événements d'entreprise, avec l'attention bienveillante et l'agrément distrait de ceux qui sont conscients de la présence d'un enfant sans pour autant se concentrer dessus. Il la regarde avec l'intensité particulière de quelqu'un qui cherche confirmer quelque chose. Elias li remarque et sent les premières frissons freuds de quelque chose qu'il ne peut encore nommer se frayeur en chemin travers la chaleur du sort. Il s'excuse auprès de Marcus et traverse la pais en direction de Maya, sans urgence, juste pour se repositionner. Il rejoint sa file des moments elle parle Sarah du service des ressources humaines, en lui montrant quelque chose propos de ses chercheurs, et il pose sa main sur son Paul. Elle veut yeux vers lui avec le visage totalement confiant d'un enfant qui n'a jamais eu de raison de douter de la personne qui la regarde. Il veut les yeux et apparoit Daniel Reeves 4 de distance. Leurs regards se croissent et quelque chose traverse le visage du comptable que Elias ne parvient pas chiffrer pleinement, une reconnaissance, une confirmation, une décision qui se prend. Plus tard, Elias comprendra exactement ce que ce regard signifie. Pour l'instant, il sait seulement qu'il est inapproprié. La partie officielle de la soirée commence de la wampu. Elias prononce le discours dont il prononce des variantes depuis 6 ans, gratitude, progress, engagement envers les personnes présentes, et il est riu comme toujours. Avec une chaleur sincère de la part de ceux qui sont là depuis assez longtemps pour le penser vraiment, et des applaudissements polis de ceux qui mesurent encore le quart entre ce qu'il entreprise promet et ce qu'il réalise. Maya est assise entre Laura et une chaise vide la table familiale, elle gigote des pides et murmure des choses sommaires, tandis que Elias la regarde depuis l'estrade et pense, tout ce que j'ai fait pour elle.
Le discours H. La salle reprend sa configuration d'idner. Elias fait le tour des tables, accomplissant les gestes qui son rôle exige, en mot par si, en nom retenir par, la performance spécifique d'un leader qui veut que ses collaborateurs se sentent cauts. Il est assis une table les fond de la salle, en pleine conversation avec trois membres de l'équipe financière, dont Daniel Reeves. Lorsque la femme de Marcus voit les enfants à tables avec les familles et Sergio de voir enfin la fille du patron en veniment. Quelqu'un demande ilge de mea et Elias upon sept ans. Dans la demi-seconde de silence anodin qui suit cette change banal, Daniel Reeves ilge, les yeux de summer. La phrase son avec le poids d'une remarque qui n'apportant rien voir avec les yeux. Elias le regarde. Daniel regarde la table familiale de l'autre lit de la paix maya montre maintenant quelque chose Laura son poignet, un petit bracelet, un souvenir d'amitié de alcool. Et son expression est pas celle d'un homme faisant une remarque polie sur l'enfant d'un collègue. Si est l'expression d'un homme qui regarde quelque chose qu'il estime lui appartenir. La conversation se poursuit autour d'eux. Personne d'autre ne relève la fréquence exacte de ces quatre mots. Elias ne dit rien. Il passe la table suivante. Il termine sa tourne. Il se tient irea du bar, en vers la main sans la toucher, et observe Daniel Reeves de l'autre lit de la paix. Il comprend que quelque chose trame si sort, quelque chose qu'il ne peut pas encore pleinement percevoir. Cela se passe 9h23. Il connaîtra l'heure exact car il regarde sa montre juste avant que cela ne commence, la dernière seconde ordinaire de la soirée. Il se tient aux tiges de Marcus et de Diox cadres supérieurs, Joel Park et Christine Wald, tous Diox presents dans l'entreprise depuis sa création et dont les opinions ont un poids considerable, tant en interne qu'en externe. Lorsque Daniel Reeves approche Diox d'un pas de libre, comme un homme qui longuement m'a une décision et qui finalement franchit le cap de son exécution. Ils art 60 centimètres d'Elias. Il le regarde droit dans les yeux. Et il dit, Monsieur Grant, je crois qu'il y a quelque chose que vous mérites de savoir. La petite fille en robe bleue. Mia si est ma fille. Ta femme tate avec moi avant de te choisir. Et je ne crois pas que le moment soit celui qu'elle t'a dit. Le silence ne retombe pas dans la paix. Le brouhaha d'udner continue dir sonner autour d'eux, conversations, coverts, rires d'un enfant et res des tables familiales. Et si es precisement cette continuité de sons ordinaires qui rend les paroles de Daniel plus catastrophiques qu'autre chose, car le monde aurait, es Arthur et il niel et pas fait, et Elias citient le milieu du brut d'un sort normal. Tenant entre ses mains quelque chose qui vient de faire voler en clats stout sans défice de certitudes. Joel Park et Christine Wood restent immobiles. Marcus met un son indistinct. Elias ne les regarde pas. Il regarde Daniel Reeves et le visage de cet homme n'est pas celui de quelqu'un qui commet des actes de cruauté le qui prend plaisir faire du mal. Il a l'air de quelqu'un qui porte un chagrin particulier depuis des ans, qui il a simplement beau gage par endroit possible, qui le sait et qui il a fait quand mi parce qu'il n'avait plus d'autres options. Elias dit, tu dois faire nira attention si que tu viens de dire. Daniel répond, je sais. J'ai fait attention pendant 7 ans. Jane lai assess de faire attention. Et Laura apparat lire sira. Elle traverse la paisans que Elias ne le remarque, ce qui signifie qu'elle vu Daniels approcher de lui, ce qui signifie qu'elle observait. Ce qui signifie qu'elle savait que quelque chose allait se produire mais si elle ignorait le moment précis cela arriverait. Elle touche le bras de Elias et dit d'une voix spin audible malgré le brouhaha d'udner, pas ici. Diox mots. Pas, si est de la folie. Pas, qui est cet homme? Pas, il ment. Just, pas ici. Et ces diox mots, prononce de cette voix si particulière, sans se donner catégorique, sont plus prejudiciables Elias quitouts que Daniel Reeves y peut dire. Il regarde sa femme. Il la regarde en face. Il cherche l'expression d'une femme confronte une fausse accusation, et il trouve la place l'expression d'une femme confronte une situation qu'elle redoutait depuis longtemps. Et de l'autre lit de la paix, inconscient de tout cela, dans sa robe bleue, son bracelet d'amitié et avec sa certitude absolue de aim et inscrire, Maya se retourne, croise le regard de son prêtre lui sourit comme elle le fait toujours.
Ditout son visage, sans rien retenir, et Elias Louis sorit en ritor car el, sept ens, rien ditout cela en est di safot et el nisora pasisor kikoy kisisoit, chang. Maistout, chang. Il ignore encore danskoy. Le lendemain matin arrive comme arrivent tous les matins après une nuit péril, trop lumineux, trop ordinaire, totalement indifferent aux iris cause par les heures précédentes. La cuisine embaume les cafés et les toasts, et elle gage cette normalité domestique si particulière de foyer quil on n'est pas encore dit quil tate sens si center different. Maya descend les escaliers en chaussettes, glissant sur les derniers mètres du parquet comme son habitude, annonant son arrive avec le brut si particulier de un enfant qui n'a jamais eu de raison d'entrer discrètement dans une pièce. Els assoit table, demand discrails, Elias les lui vers, ils restent assis ensemble et elle lui parle de un veniment survenu au cours la semaine dernière. Un s'accorde des sujets de un dessin que elle considère manifestement encore comme une question de principe moral non résolu, et il caute, répond les bon moment et observe son visage pendant que elle parle. Les gestes. Les expressions. La façon dont elle incline la tête vers la gauche lorsque elle approche du cœur de son recite. La façon dont ses sourcils se froncent lorsque elle veut assurer que vous compreniez qu'elle avait raison et que l'autre personne avait tort. Il observe tout cela avec la nouvelle et terrible conscience d'un homme qui scrute un visage qu'il et vous dix mille fois et qui se hate lui pour cette recherche. Il tourne le regard. Il boit son caf. Maya finit ses crails et porte le bol vers sans qu'on le lui demande, chose sur laquelle Laura travaille avec elle depuis des mois, et petit triumph ordinairely frappe en plein corps, sans défense, et il doit rester un instant dos la paix. Iris du comptoir avant de faire confiance son visage. Laura descend les escaliers. Tous trois accomplissent les routines matinales avec l'efficacité superficielle d'une famille qui a fait tellement de fois que les actions sont entièrement automatiques, les juniors préparent, les sacs trouvent, la recherche d'une chaussure spécifique qui finit par retrouver derrière les radiateurs dans les couleurs. So cette apparente efficacité se cache en silence entre les deux adultes qui mayan pip nommer mais qu'elle ressent intensement. Elle les ressent comme les enfants ressentent des choses pour les quelles ils n'ont pas encore de vocabulaire, comme une variation de la pression atmosphérique, une vulgaire anomalie, sans cause apparente, de la température ambiante. Les adultes s'orientent les bon moment. Les adultes descendent les choses qu'elles font. Mais quelque chose cloche, et elle les sent, mais elle ne sait pas quoi. Sur les cieux, avant que Laura ne aime l'alcool, Mayas art et elle les yeux vers Elias avec le regard direct et sans filtre d'un enfant qui n'a pas encore appris à doser ses observations pour le confort de son entourage. Tu es triste, papa? Ils accroupit sa hauteur. Il la regardait. Non, répondit-il. Just fatigué. Elle observe avec l'air sceptique d'un enfant bien plus intelligent qui ne le sont les adultes qui l'entourent. Puis elle lisser dans ses bras, fort, soudainement, les deux bras autour de son cou avec l'engagement total de quelqu'un qui décide qu'un train est nécessaire et ne voit aucune raison de le faire mouiller, et il la serre contre lui. Ferme les yeux et, pendant ces quelques secondes précises, l'incertitude qui state installée dans sa poitrine la nuit précédente disparaît complètement. Elle n'est pas partie. Le silence regagne. Puis elle se retire, sort par la porte, et le silence revient, plus fort qu'avant. Ying bureau, Elias Druel sojourne avec la discipline d'un homme qui passe des années entraîneurs par le personnel du professionnel. Il prend son appel de 9 heures. Il examine les provisions trimestrielles. Il participe une réunion de planification et la contribue comme on l'attend de lui. Son travail est impeccable. Personne dans la paix ne le saurait. Mais entre les réunions, dans les quelques minutes qui espèrent deux points de l'ordre du jour, il fait tout autre chose. Il tire sur le fil de Daniel Reeves. Le dossier d'embauche est impeccable en apparence, post intermédiaire standard, chain de français standard, rien qui puisse susciter la curiosité lors d'une vérification de routine. Mais l'agence de placement qui y le recrutement est là, de second niveau, un groupe d'investissement qui, il là 6 mois, discrètement 10, sans sax, de accrue une participation minoritaire dans la société d'Elias. La proposition faute formellement refuse. El inter que el société n'en demeura pas moins %.
Elias note li nom dis groupe d'investissement sur un bout de papier et li regard. Il inscrit ensuite li nom di el home quaid palot set acquisition, Victor Hale. Member du Conseil d'Administration. Actionnaire 15%. An home quay avait toujours ni d'une politesse irreprochable et constant envers Elias, et en quay Elias n'avait jamais pleinement confiance pour des raisons qu'il n'avait jamais pu auparavant resumer en une seule phrase. Il entoure li nom de Victor Hale. Il regarde li circle. Si est moment précis qu'il histoire change de forme, non pas par un vénement dramatique, ni par une confrontation li une révélation, mais simplement par un home assise en bureau. Trent un cercle autour de un nom et comprenant quis est pas la ville dans la salle de bal concernait peut facilement une femme, un secret et un homme incapable de se libérer du pas. Il se peut que ce soit la entreprise. Il se peut que ce soit une tentative de stabiliser un moment précis pour une raison stratégique bien finie. Il se peut que ces deux noms ayant agi simultanément, ce qui les rendrait plus complexes et plus dangereux que chacun principalement. Il la refalchit longuement. Il prend alors son téléphone et appelle Graham Cole, un avocat, un vieil ami. Le genre de personne qui vos connaît depuis si longtemps que vos n'avez pas besoin de lui expliquer toute la complexité d'une situation avant qu'elle comprenne votre question. Graham Cole sans interrompre et quand Elias est fini, il dit, n'allez pas encore voir le comptable. Ne laissez rien paraître. Donnez-moi la chaîne de placement complète et les documents du groupe d'investissement, et laissez-moi jeter en il avant que vos ne fassiez quoi que ce soit que le conseil d'administration puisse voir. Elias acquiesce. Il raccroche. Il se tient la fenêtre de son bureau V30 et Unitage et regarde la ville s'animer dans son après-midi ordinaire, la circulation, les pitons, la continuation parfaitement indifférente de tout. Et pense en home débat dans une salle de bal, en verde ou intact la main, observant le visage de sa fille. Il repense l'hora de son pas et si liu d'ici est un mensonge. Il repense des dessins de Maya représentant trois personnages se tenant la main et la fondant elle lui present, comme un simple constat, car pour elle, si est un simple constat, car elle ne sait pas encore que les faits suivants contests, que les vrais suivants avoir des versions concurrentes, et que les personnes qu'il en aime les plus suivants trouvent des cours d'une histoire qui nos toujours les catch. Il rentre chez lui. Maya lui montre les dessins. Trois silhouettes, une grande, une moyenne et une petite, se tenant la main, dessins de crayon bleu. Si est nous, dit-elle. Il les contemple longuement. Il reste assez longtemps pour qu'elle incline la tête lui demande si elle lui plaît. Si est parfait, répondit-il. Et il pense d'une manière qu'elle ne comprendra que des ans plus tard. Il commence par le calendrier. Non pas parce qu'il lui fait plus confiance que Laura, mais parce que les chiffres n'ont pas d'expressions faciales et qu'en ce moment, il besoin de quelque chose qui ne puisse pas être interprété de deux fonds. Il ouvre son ordinateur portable 11 heures du soir, quand la maison est complètement silencieuse, et consulte tout ce qu'il peut acter sans que la recherche soit visible, des vieux courriels, des photos anciennes hors dates, le calendrier partage qu'ils utilisent depuis la première année de leur mariage. Il remonte 9 ans. Il retrouve la date de leur rencontre, en mardi de fin octobre. Lors d'une collecte de fonds laquelle il fallait ne pas assister car il avait une réunion de revision budgétaire le lendemain matin et pensait qu'une heure de plus des bureaux était plus importante qu'une soirée extérieure. Il retrouve la date de leur emménagement. La date de sa demande en mariage. La date de leur mariage. Puis il trouve ce qu'il cherchait vraiment, la fenêtre. El cart entre la fin de la relation de Laura avec Daniel Reeves et le début de sa relation avec Elias Grant. Il effectue le calcul lentement, deux fois, car la première fois, il obtient un nombre qui ne lui plaît pas et il veut s'assurer que le calcul est erron avant d'accepter qu'il ne il est pas. Sin est pas fox. Le délai est de 11 semaines. 1 semaine parent la fin d'une relation et le début d'une autre. May arrivant de monde 9 mois, de fond tout fait normal, après le milieu de ses premiers mois avec Elias. 1 semaine, sin est pas rien. 1 semaine, sin est pas l'intervalle net et sans ambigat qui rassure en homme. Si est exactement le genre de chiffre sur lequel quelqu'un qui besoin de croire pourrait trouver un point d'appui. Il ferme son ordinateur portable.
Assis dans l'obscurité de son bureau domicile, il caute la maison respire autour de lui, l'étassement des mœurs, le bourdonnement du frigorifieur spices d'il, le brut lointain et précis de maya qui se retourne dans son sommeil. Les petites brutes inconscientes d'un enfant qui ignore qui son est à ses sixmetres d'il, en train de faire des calculs qui pourraient tout changer. Il se couche ni dort pas. Le matin il est prudent. Il est chaleureux avec Maya, d'une manière délibérée et spécifique, comme un homme qui combat ses propres doutes en faisant exactement le contraire. Quelques minutes supplémentaires des petites jeûneurs, une 30 plus longue la porte. Une voix plus douce qu'insincère lorsque il lui demande comments est pas sa journée. Laura le regarde faire cela, et son visage porte l'expression d'une femme qui comprend parfaitement ce qu'elle voit, qui sait qu'elle en est la cause et qu'elle ne peut pas encore la remedier. Après le part de Mia, ils assaut de nouveau en face de Laura. Ni table. Ni cuisine. Il pose les chiffres sur la table entre eux, 11 semaines, et observe son visage. Elle ne bronche pas. Jesus koi ressemble, dit-elle. Dites moi ce qui est, dit-il. Elle inspire profondément. Si est qu'elle se prépare dire, et qu'elle redoute tout autant. Il la et il y une période, lui confie elle, juste avant de rencontrer Elias, elle n'allait pas bien. Non pas d'une manière visible de l'extérieur, non pas d'une manière qui perturbe les cours de sa vie, mais intérieurement, elle traversait une crise silencieuse qui ne se manifeste pas de façon spectaculaire. Mais qui rôde simplement les sols sur lesquels on s'y tient. Elle avait rompu avec Daniel, parce qu'il était touffant et la de lui, et qu'il volait un avenir dans lequel elle se sentait page, mille-eyed, et, après la rupture, elle s'est retrouvée avec une pire qu'elle portait en elle depuis plus longtemps que les relations. Une pire concernant son propre corps. La question de savoir s'il était capable de ce qu'elle souhaitait qu'il soit capable de faire. Lors d'une consultation de routine, elle avait reçu des informations ambiguës et effrayantes et, l'église d'un parleur qui se soit, elle avait mené des recherches prives qu'elle avait conduites vers une clinique. Une clinique privée spécialisée en design reproductif. Elle l'avait rendue pour obtenir des informations et des conseils, et state retrouve price dans un processus plus complexe que prévu. Segment des formulaires de consentement pour ce qui était créé comme un programme standard de préservation de la fertilité. Et enchaînant les rendes vos qu'elle ne comprenait pas pleinement avec la soumission passive d'une personne effraie qui fait confiance à l'autorité institutionnelle d'un établissement médical pour en savoir plus qu'elle. Elle n'il avait jamais dit Elias car, des moments elle la rencontre, la clinique tête derrière elle et elle avait classé la dans la catégorie des choses qui lui appartenaient seules, des dommages prives, une pure prive, une histoire prive qui était antérieure lui et qui, par conséquent, n'avait pas sa place dans la vie qu'ils construisaient. Elias tout cela sans interrompre. Pendant qu'elle parle, il se fait une image mentale qui enrichit sans cesse de nouveaux éléments ni correspondant pas je cadre initial. Quel genre de formulaires de consentement demandait-il? Elle reste silencieuse un instant. Les grandes, dit-elle. Si que utilisant un langage que vos ni comprenez pas complètement quand vos avez pire et que vos voulez croire que les personnes en face de vos traitent comme une personne et non comme un dossier. Les mots larger sont dans la pièce avec un poids particulier. Le consentement neural en design reproductif n'est pas une expression neutre. C'est là une histoire et tout un ensemble d'implications. Et Elias en set asses, gers aux recherches qu'il effectues aux petites heures de la nuit précédente. Pour savoir que cela over une porte sur une pièce dans laquelle aucun d'eux ne souhait encore entrer pleinement. Il la regardait. Elle le regarde en retour. Je ne te dis pas si pour me justifier, dit-elle. Je te le dis parce que tu as tout demande et si est tout. Il hoche lentement la thé. Par la fenêtre de la cuisine, le matin suit son course habituel. La voiture de un voisin qui sort de son all en marche arrière, un chain qu'on promen, l'indifference totale du monde de la conversation qui se drôle à l'intérieur de cette pièce. Il pense Daniel Reeves. Il pense en homme qui dépasse des ans croire en quelque chose, qui on transmis une croyance et qu'il garde comme une blessure qu'il ne pouvait reformer, qui est entre dans une salle de bal et dit la chose la plus dommageable qu'il pouvait dar devant le public le plus dommageable possible. Et il pense la clinique. Et il pense des groupes d'investissement de Victor Hall.
Et ils sont la fond dans ces choses commencent prendre forme, non pas la forme de la trahison d'une pause, mais quelque chose de plus Freud, de plus libre et de bien plus dangereux. Il me faut le nom de la clinique, dit-il. L'oreille lui donne. Il le note. Il contemple le nom longuement. Il prend alors son téléphone et envoie un Landa Graham Cole contenant 4 mots, J. trouve le contact. Graham Cole rappelle 7 heures 40 le lendemain matin, ce qui signifie qu'il travaillait avant 7 heures, et donc qu'il trouve quelque chose qui valait la peine de travailler toute la nuit. Elias prend l'appel dans sa voiture, guère dans le parking souterrain de l'immeuble de bureaux, moteur tint, dans le silence d'ibton qui il entoure, car certaines conversations doivent avoir lieu dans des spaces personne ne peut entrer. La voix de Graham est celle qu'il utilise lorsqu'il poste des informations sérieuses mais incomplètes, mesure, agrément plus l'antiquide habitude, la voix de un homme qui choisit chaque mot en ayant conscience de son importance feature. La clinique s'appelle Meridian Reproductive Sciences, dit-il. C'était une clinique privée de taille moyenne, qui fonctionne pendant 11 ans avant de fermer discrètement il y a 4 ans. La dissolution est drôle sans incident apparent, procture de liquidation standard, transfert des actifs, aucun incident public. Mais trois plaintes ont fait bosses opers de l'ordre des médecins de l'état y cours des diox ans précédent la fermeture. Toutes trois concernant les protocoles de consentement et le traitement des dons. Les trois dossiers ont ne examens et classe sans suite. Elias demande, classe par quoi? Graham répond, si est qui m'occupe jusqu'aux 3 heures du matin. Les plaintes ont les examens par un seul comité comprenant un consultant du conseil médical, un homme qui occupe également à l'époque un poste de conseiller non divulgué auprès de un groupe de capital investissement. Ce groupe de capital investissement servait de véhicule d'investissement pour un fonds plus important. Ce dernier avait réalisé un investissement initial significatif dans Meridian Reproductive Sciences. El homme qui grades fonds plus important de moment des plaintes, celui qui aurait il toutes les raisons pratiques de faire en sorte que ces plaintes n'aboutissent rien, tête un stretch financier de 44 ans nom Victor Hale. Elias assaut dans le parking et laisse la situation s'encanter. Il a suffisamment d'expérience dans l'imtir pour faire la différence entre une coïncidence et une manœuvre de libre. Une coïncidence se produit lorsque deux choses arrivent proximement l'une de l'autre. Une structure se forme lorsque deux choses trouvent proximité l'une de l'autre parce que quelqu'un les construit ainsi. Ceci est une structure. Il y a 10 ans, Victor Hale probe une clinique des consequences réglementaires. Cette clinique est prise en charge des patients, dont Laura, dans le cadre de consentiments, les règles rox qui on peut utiliser d'une manière que ces patients n'ont jamais compris ni acceptent. Et maintenant, 9 ans plus tard, un homme qui avait fait un don dans un programme de recherche les 7 mi clinique est assis dans les locaux de Elias avec un dossier contenant des documents soigneusement préparés et une plainte mirale précise concernant un enfant mirale précise. La ligne entre ces points n'est pas fortuite. Quelqu'un à la trace. Elias monte el tage, entre dans l'habitaiment, passe devant la réception, entre dans son bureau, ferme la porte et reste debout la fenêtre pendant 3 minutes avant de s'asseoir. Il réfléchit que signifie utilis. Il n'est pas de dop il la IAA, dans le monde des affaires, par des gens qui convoitent qu'il possède et qui ont fabriqué une version falsifiée de la réalité pour l'obtenir. Se faire exploiter, si est différent. Utilis signifie que quelqu'un analyse l'architecture de votre vie, votre mariage, votre fil, votre position, vos vulnerabilités emotionnelles spécifiques, et il calcule précisément la pression exercée sur chaque point précis pour produire exactement les résultats souhaités. Il réfléchit de moment opportun. Une offre d'acquisition minoritaire refuse il y 6 mois. Un nouveau comptable recrute puis après par les biais de un reçu de recrutement. Un veniment familial, son aide, l'aide mia, la sort professionnelle, la plus personnelle qu'il est jamais organisé, servi de point de part quelque chose qui avait la construite et mise en place pendant des mois. Il repense Victor Hale, assis aux réunions du conseil d'administration avec cette politesse constante et mesure, et comprend maintenant scouter cette politesse. C'était l'expression d'un homme qui ne vos concurrence pas ouvertement parce qu'il y comment vos concurrencer par un canisme que vos ne pouvez pas voir.
Once hears, Christine would frappe et entre avec l'expression de quelqu'un qui sit pendant 24 heures dar quelque chose et qui finalement décide que le prix payer pour ni rien dar tête plus lève. Elle ferme la porte derrière elle. Elle s'assoit. Elle dit, je dois vos dar ce que j'entends depuis vendredi soir. Ce qu'elle entend, c'est qu'il histoire du nouveau comptable, de la femme du patron et de l'enfant en question, circle dans l'entreprise avec la rapidité et l'exactitude d'une information qui se propage librement. Qu'elle atteint les moins d'aux autres membres du conseil d'administration. Victor Hale il y une conversation avec l'un d'aux des cours du week-end, les cours de laquelle il exprime avec une réticence et une inquiétude apparentes. Que la situation soulevait des questions quant la stabilité et le jugement d'Elias. Ainsi que sur sa capacité de diriger l'entreprise pendant une période d'acquisition delicate sans laisser son instabilité personnelle engendre une responsabilité professionnelle. Christine prononce les mots reticence comme elle prononcerait les mots performance, avec les guillemets précis d'une personne qui ne croyait pas dans elle tête moine. Elias la remercie. Il attend qu'elle parte. Il ouvre alors le tiroir de son bureau, trouve les morceaux de papier avec le nom de Victor Hale entour d'un cercle, le regarde et sent quelque chose changer en lui. Passant de la confusion et de la souffrance des dernières 48 heures quelque chose de plus Freud et de plus fonctionnel. Le chagrin est pas terminé. La question de mayan est pas terminée. L'image du visage de Laura dans la cuisine minuiten est pas terminée. Mais il fond, quelque chose si précis, la lucidité particulière d'un homme qui comprend qu'il ne se bat pas seulement pour son mariage et le sens qu'il donne sa propre vie. Il se bat pour son entreprise, sa position, ce qu'il a construit partir de rien en quinze ans, et c'est qu'il combattant en commission erreur de calcul capital. Ils ont observe sa famille et la ont sel une vulnérabilité. Ils n'ont pas tenu compte du fait que cet homme, qui ibdi cette entreprise partir de rien malgré les avertissements, vidéos chaque tête, est aussi celui qui n'est art jamais lorsque la pression augmente. Il fait le contraire. Il rentre chez lui sur et Maya est la table de la cuisine en train de faire ses devoirs, la langue ilgrement sortie par concentration. Les crayons blancs avec les rieux attentifs d'un enfant qui prend les petites chis aussi des rieux que les grandes. Ils assoient de el sans rien dire. Elle ni elve pas les yeux. Elle fait glisser ilgrement ses devoirs vers lui, lui faisant de la place, comme elle le fait toujours lorsque ils assoient d'elle. Le geste automatique et inconscient d'un enfant qui n'a jamais y se demander si son prévalet il reste d'elle. Il reste ba jusqu'au ordinaire. Il ne regarde ni les dates, ni les documents, ni le nom entour sur un morceau de papier. Ils assoient simplement sit de sa file et laisse la soir si drôler normalement aussi longtemps que possible. Graham Cole se présente en personne des bureaux mercredi matin, ce qu'il n'a pas fait depuis 10 ans, ce qui indique long Elias sur le point que Graham porte avant mi que celui-ci over la bouche. Il arrive seul, sans assistant, sans mallette, juste un dossier qu'il pose sur le bureau entre eux, avec les soins libre de celui qui merment réfléchit la signification de ce document et qui il est destin. Ils assoient. Il regarde Elias. Il dit, je veux que tu entendes tout et avant de rigueur. Elias hoche la tête. Graham ouvre le dossier. Selon lui, Meridian Reproductive Sciences n'était pas une clinique de fertilité privée classique de sens, les patients l'entendaient. En apparence, ils agissaient d'un cabinet médical de time, consultations, diagnostics, programmes de préservation de la fertilité, design reproductive standard dans le cadre des paramètres cliniques normaux. Mais parallèlement l'opération visible se déroulait un programme de recherche secondaire, structure selon les cadres de consentement n'rox que la clinique exigait que tous les patients signent comme condition de traitement. Ce programme secondaire permet de recueillir du matériel génétique, des données embryonnaires et, dans certains cas, des chantilans biologiques. En vertu d'un langage de consentement techniquement légal mais fonctionnellement incomprehensible pour le patient moyen qui elicite sous le stress d'une consultation médicale. Le programme de recherche bénéficie de deux partenaires financiers externes. Un deux state un département de recherche biomédicale universitaire qui semble n'avoir aucune connaissance de l'utilisation qui est faite de son financement. L'autre tête les fonds d'investissement de Victor Hale.
Les resultats du programme de recherche, les données, les matériels, les conclusions, ont element une filiale de biotechnologie qui est discrètement entre une structure de portefeuille plus importante il y 4 ans, just avant la dissolution de la clinique. La structure de holding existe toujours. Victor Hale la giant toujours une participation financière. Il y a scout cela avec les com concentre de un home qui morais chaque mot dans les bon ordre, car il sait qu'il aura besoin de chacun de x plus start. Il pose alors la question qui est de cœur de tout depuis qu'il aura écrit pour la première fois comment elle signate des formulaires dans une clinique qu'il comprenait bien. Qu'est-ce que cela signifie pour les patients qui ont suivi le programme? Graham reste silencieux un instant. Cela signifie que certains d'entre eux ont pu travailler du matériel biologique collecte, stock utilise d'une manière qu'ils n'ont pas aimant autorise, expliquait-il. Le label du consentement est l'icône pour suffisamment large afin de couvrir presque toutes les utilisations ultérieures, tout en tant % dans un contexte qui laissait entendre qu'il ne concernait que le traitement standard. Elias pense Laura. Effray, June, Seul, assise dans une salle de consultation signer des formulaires, car les poids institutionnels du lieu rendaient les refus apparent, les présentant comme un choix irrationnel. Il réfléchit ce que signifie concrètement l'expression suffisamment large pour couvrir presque tous les usages, en aval et sent une couleur froide et précise commencer se former, totalement différente de la couleur jalouse et blesse des derniers jours. Cette couleur tête de rage contre lui, contre sa fierté, sa pure, les sentiments qui sa propre vérité conteste. Cette couleur est l'idée fait que l'aura y de trait comme une ressource par des gens qui ont calcul qui sa pure la rendait manipulable. Et Daniel Reeves, demandait-il. Graham tourne une page du dossier. Ils savent que Daniel Reeves y participe en programme de dons volontaires dans le cadre d'une initiative de recherche universitaire qui avait un accord de financement et de partage de dons avec Meridian. Il avait 23 ans. Il pensait contribuer une recherche médicale anonyme. Il signait des formulaires. Ces formulaires tiennent rocks. Il la y 4 ans, environ 6 mois après la dissolution de Meridian et l'intégration de ces dons dans la structure de Hale, Daniel Ryu en colis anonyme son domicile. Les colis contenaient un document d'analyse génétique partielle, une photographie de Laura, un nom, Mia Grant, et une date de naissance sobre qui correspondait sa participation yeg programme de dons. Le document était incomplète. Il n'était pas certifié. Il ne provenait d'aucune autorité médicale officielle. C'était suffisamment précis pour recruter par un homme qui avait pas des ans avoir les sentiments qu'on lui avait pris quelque chose sans qu'il les comprenne et qu'il en présentait maintenant qui ressemblait une explication. Quelqu'un prépare scolis et les lui envoie. Quelqu'un qui avait accès aux dons de la clinique, qui connaissait l'histoire de Laura, qui connaissait le dossier de participation de Daniel, et qui comprenait qu'un homme portant ce genre de chagrin non résolu depuis des années n'exigerait pas un document certifié par un tribunal avant de commencer croire. Il allait simplement m'y croire. Parce qu'il devait. Il y a si racide. Le tableau est complet present, pas dans les moindres détails, mais dans son essence. Victor Hale prog la clinique de toute action réglementaire il y des ans parce qu'il avait un intérêt financier dans son programme de recherche. La clinique y collecte et utilise les dons des patients et des donneurs dans le cadre de proctures de consentement qui masquent la réalité des faits. Lors de la dissolution de la clinique, Hal conserve l'accès dons par le biais de la structure de tension. Et lorsqu'il y besoin d'un mécanisme pour stabiliser Elias, pour briser sa concentration, noir sa credibilité, créer l'apparence d'une instabilité personnelle justifiant une intervention du conseil d'administration. Il utilise les dons dont il disposait y. Il trouve le point commun entre le dossier médical de Laura et le dossier de donneur de Daniel, il en tire une histoire qu'il raconte un homme qui avait attendu toute sa vie adulte précisément cette histoire. Daniel Reeves n'était pas venu pour trouver Elias Grant. Il était armé et ir du tire. Il ne sait pas, dit Elias. Si est indiscutable. Je ne crois pas qu'il sache, dit Graham. Je pense qu'il réussit qui semble être la vérité et qu'il agit en conséquence. Il n'est pas l'instigateur de tout cela. Il est l'instrument. Il y a si élève et si dirige vers la fente. La ville en contrebas vite son après-midi ordinaire et indifferent.
Il pense en home quai riu en colis son domicile, à la ouvert et ressenti pour la première fois depuis des ans que la confusion et lead saroy di sa vingtaine avant une forme, une cause, une personne quai la tête attache. Il imagine ce qui est très de croire cela. Il imagine ce qui est faire de lui annoncer que cette croyance state une invention. Il se tourne vers Graham. Je dois lui parler, dit-il. Pas en tant qu'employeur. Pas en présence d'avocats. Just nos deux. Graham le regarde un instant. Si est soit la chose la plus intelligente qui tu aies dit cette semaine, soit la plus dangereuse, dit-il. Les deux répond Elias. Organise day. La réunion lieu en jeudi soir dans un caf trois rues du bureau, en terrain neutre, suggestion d'Elias. Accept par Daniel appers en silence téléphonique suffisamment long pour laisser entendre qu'il se demandait si se présenter aux lections state encore une option. Il arrive le premier et assaut une table dans un coin, les mains autour d'une tasse qu'il ne boit pas. Elias maintenant remarque que si est le sign distinctif de cette home dans les situations, son corps est présent mais son esprit est alias. Incapable de s'enchapper. Elias assaut en face de lui sans preambule, sans demonstration d'autorité professionnelle, sans le langage de un employeurs adressant un subordonné quid cause un préjudice. Ils assaut comme ons assaut en face de quelqu'un lorsque la réunion porte sur un sujet plus ancien et plus important que ce que l'organigramme indique entre vos deux. Daniel le regarde avec l'expression d'un homme qui est prépare la confrontation et qui ne sait plus si est bien la confrontation qui va se produire. Genesis passe le pour vos licensure, dit Elias. Genesis passe le pour vos manager. Jesus ici parce que je pense que quelqu'un invente une histoire, vos il présente comme la vraie, et je pense que vos la avez cru parce que vos en aviez besoin et parce que elle les construit spécifiquement pour que vos la croyez. L'auteur de Daniel se crisp. J'ai des documents, dit-il. Jesus, répond Elias. J'ai church savoir dio y venet. Il ne voit pas tout d'emble. Il y appris il les des ans, lors de négociations, que les informations communiquées trop rapidement ne laissent aucune place à l'autre personne pour les assimiler, elles l'accablant plot qui de la persuader, et elle se ferme d'aiguille des ouvrir. Il commence donc par ce que Daniel sait qu'il y participe en programme de don d'organes, qu'il riu en colis, qui colis contenait une analyse identique, un nom et une photographie. Daniel confirme tout cela sans surprise apparente, il bas listed il pretend que cette conversation porte pas exactement sur ce dont elle porte. Puis Elias commence à jouter ce que Daniel ignore. Il crit Meridian Reproductive Sciences non pas comme Daniel entendait, un institut de recherche clinique fonctionnant selon des paramètres standard, mais comme l'organisation double structure que les recherches de Graham ont révélé. La pratique visible et le programme parallèle, les cadres de consentement en rocks, la collecte de données, l'intérêt financier de un investisseur spécifique qui avait des raisons de prendre l'ensemble de l'opération de tout examen. Il crit les colis anonymes non pas comme un acte de conscience de un lanceur d'alerte, squai, il les suppone, est la fond dont Daniel CL est toujours present, mais comme une livraison construite. Des points de don spécifiques selections dans une archive plus vaste, assembles pour produire une conclusion particulière chez une personne particulière, en voice un moment précis. Il crit Victor Hale. La tentative de acquisition qui est refuse. Le canal de recrutement qui permis Daniel d'entrer l'entreprise. La réunion du conseil d'administration est désormais présente comme une intervention visant stabiliser la situation. Il pose chaque pays parment et observe le visage de Daniel passer par la séquence d'expressions qui accompagnent la restructuration force de la compréhension d'une personne, de abord la résistance. Puis l'immobilité particulière de quelqu'un dont l'architecture intérieure commence se transformer, puis quelque chose qui n'est ni tout fait du chagrin ni tout fait de la colère, mais qui occupe l'espace entre les deux. De une personne se trouve lorsque elle réalise que c'est sur quoi. Elle avait bien sa certitude et la construite pour elle par quelqu'un d'autre. Les colis, dit Daniel. Sa voix est différente maintenant. Plus monocorde. La voix de un homme qui scout penser voix haute. Quelqu'un devait avoir accès aux dossiers de la clinique pour l'envoyer. Ike, répond Elias. Quelqu'un qui conserve cet accès après la dissolution de la clinique. Quelqu'un qui connaissait votre dossier de participation et les antecedents de Cox de Laura,
et quoi comprenait que le chevauchement entre les deux states suffisamment important pour être convaincant sans trop probable. Daniel reste silencieux pendant un long moment. The horse devant le caf, la rue du sword file devant la fenêtre, les gens rentrent chez eux, la fin ordinaire d'une journée ordinaire, et à l'intérieur. Ils sont tous deux assis dans le silence particulier d'une conversation qui est en train de construire quelque chose qui ne peut être reconstruit sous sa forme originale. Pendant 4 ans, j'ai cru qu'elle m'avait volé quelque chose, finit par dire Daniel. Il ne parle pas Elias. Il parle la table, la tasse qu'il tient entre ses mains, ops 4 ans elsems. Pendant 4 ans, j'ai cru qu'il avait un enfant qui était le mien, une femme qui avait choisi de le cacher et un homme qui vivait la vie qu'il aurait avoir. Ils s'interrompent. Il repose sa tasse. Et quelqu'un m'a transmis cette croyance, dit Elias voix basse. Non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était utile. Daniel les yeux. Ces yeux sont six d'un homme qui vient de comprendre tout el tendu de la fondant il les utilise et qui se trouve maintenant, y cœur de cette compréhension, sans aucun point d'appui. J'ai de autres documents, dit-il. Pas les colis. De autres choses. Des courriels que j'ai reçus des cours des deux derniers ans. Des instructions sur la fond d'acteur l'offre d'emploi. Des suggestions concernant les moments opportuns, l'événement familial, et si ils interrompent de nouveau. Elias attend. Je croyais que c'était de l'aide, dit Daniel. Je pensais que quelqu'un m'aidait enfin couvrir la vérité. Je n'avais jamais envisagé que quelqu'un puisse utiliser la vérité comme un moyen de diffusion, dit Elias. Et qui? Le mot reste entre eux. Elias regarde cet homme, celui qu'il considère pendant 5 jours comme celui qui est entre dans sa vie et elle a fait exploser, et voit la place que Graham dit, pas l'architecte. L'instrument. Un homme d'une trentaine d'années qui avait participé à un programme de recherche de 23 ans sans le comprendre pleinement, qui avait eu un colis il y a 4 ans qui avait complètement bouleversé sa vision d'une relation qui était mal terminée. Et qui avait passé 4 ans porter un chagrin bien relmi si la forme spécifique qui lui avait la donne tête artificielle. Le chagrin tête rel. La cause tête fausse. Si est le une cruauté particulière, et Elias est assez hunt pour le reconnaître en corps aujourd'hui. J'ai besoin de ces courriels, dit Elias. Absolument tout. Chaque communication que vous avez reçue et qui vous oriente vers cette solution. Chaque conseil qui vous semble utile. Daniel hoche lentement la thé. Il faut dans sa veste, pose son téléphone sur la table et le fait glisser. J'ai tout garde, dit-il. J'ai tout garde parce que je pensais qu'un jour j'aurais besoin d'une preuve que je n'étais pas faux. Que quelqu'un m'avait vraiment aidé trouver et. Il marque une pause. J'imagine que quelqu'un m'a aidé le retrouver. Mais pas pour la raison que j'imaginais. Elias croche le téléphone. Le regarde. Puis regarde Daniel. Je ne peux pas de rendre ces 4 ans, dit-il. Mais je peux faire en sorte que celui qui vous las prise en ponde. Daniel regarde par la fenêtre. La rue est plus comme maintenant, la nuit tombe. Est-ce qu'elle? Commence-t-il? Ils arte. Il reprend, est-ce que mea? Elle est extraordinaire, dit Elias. Simplement. Sans hésitation. La simplicité de sa réponse met fin la question. Daniel hoche la une fois. Il prend sa tasse et, enfin, pour la première fois depuis que Elias l'observe, il boit. Laura est dans le salon quand Elias rentre. Mais est il est plus de 9 years, bien après hier, la maison passe de l'espace familial l'espace adulte, la version plus com et plus authentique des mes spices. Laura y un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lit visiblement pas. Elle les yeux quand il entre et son visage affiche la mi expression qu'il affiche depuis le début de la semaine, simlange particulier de sport et de prudence. L'expression d'une personne qui veut savoir si la température, cheng sans certain de pouvoir survivre une nouvelle base. Il s'assoit sit de elle sur le canapé. Pas en face d'elle. Sit de elle. Elle le remarque. Il peut la voir le remarquer, l'ilger relchement de ses épaules, la libération progressive de quelque chose qu'elle retenait en elle depuis des jours. Il lui raconte sa rencontre avec Daniel. Tout.
Il raconte les faits dans l'ordre, en commençant par arrive de Daniel, les mains autour d'une tasse vide, et en terminant par le téléphone sur la table et les 4 ans que Daniel produce cause d'un chagrin rel et d'une cause fabrique de tout spices. Il la raconte sans commentaires, sans les interpretations motionnelles qui orientent cette histoire il lie et 48 years, car il n'est plus la mi personne qu'il lie 48 years et l'histoire n'est plus la mi. Le raconte sans interrompre. May chemin, elle pose le livre non lu sur la table basse, se tourne complètement vers lui et caute dit out son corps, comme elle caute quand quelque chose compte. Quand il est fini, elle reste longtemps silencieuse. Puis elle dit, il ne savait vraiment pas. Il ne savait vraiment pas, dit Elias. Il la croyait dur comme fer. Parce que quelqu'un avait besoin de lui, dit elle. Cela ne fait aucun doute. Si est une femme qui dépasse une semaine se sentir comme l'accuse, pour finalement comprendre que la seule audience elle me avait la construite par quelqu'un qui avait un intérêt dans le verdict. Elle ferme brièvement les yeux. Quand elle laisse over, il sent différence, pas soulage proprement parler, car le soulagement est un mot trop simple pour créer la complexité de ce qui se passe sur son visage. Quelque chose qui ressemble davantage à l'expression d'une personne qui retenu sa respiration sous l'eau, qui vient de faire surface et qui prend sa première vraie respiration, réalisant simultanément combien de temps elle est reste sous l'eau. Je dois te raconter la suite, dit elle. De la clinique. Les parties Jim tes arte. Il répond, je connais la major party. Graham id covered la structure, le programme de recherche, le cadre de consentement, la position de Hale. Vos connaissez les faits, dit elle. Je dois te dar ce que j'ai ressenti. Il se tourne vers elle. Elle regarde ses mains. Elle commence. Elle avait 26 ans, lui dit elle. Elle venait de mettre fin une relation qui lui avait paru touffante pendant les 8 derniers mois, et elle se retrouvait seule dans une ville elle avait construite sa vie d'adulte autour d'une relation jamais terminée. Elle était assise avec les résultats d'une consultation de routine, des résultats qui utilisaient des expressions comme valeur de base or droit et surveillance recommandée, des mots qui, pour une jeune femme de 26 ans qui avait d'avoir des enfants un jour, sonnaient non pas comme une information clinique, mais comme une porte qui se ferme de ralenti. Elle trouve meridian gers une recherche en ligne qui amène de un forum dical une page de témoignages de patients, puis un formulaire d'observation de consultation d'aux heures du matin. Elle est rendue sur son premier rendez-vous car elle ne faisait confiance personne d'autre et parce que amener quelqu'un aurait signifié admettre voix haute qu'elle avait pure. La clinique était chaleureuse et bien connue, et le consultant parlait avec la douceur autoritaire de quelqu'un qui de forme pour faire sentir aux personnes effrayées qu'elles sont arrivées dans un endroit là. Elle assigne les formulaires d'admission. Elle assigne les formulaires de consentement. Elle enchaîne avec 3 autres rendez-vous et une série de procteurs qu'elle ne comprenait que partiellement, faisant confiance chaque fois aux personnes présentes, persuade que les formulaires qu'elle avait signés couvraient leurs actions, et que les malaise qu'elle ressentait face al tendu du langage tape, sa propre ansit plot qu'une réaction raisonnable face un document raisonnable. Elle s'est y aller après les 4 rendez-vous. Quelque chose cheng, pas un vénement précis, mais une accumulation progressive du sentiment que le processus avait basse qu'elle en avait initialement voulu pour devenir quelque chose qu'elle ne pouvait plus suivre pleinement. Elle cesse de prendre des rendez-vous. Personne n'a fait de souvais rieux. Elle classe toute cette expérience dans la catégorie des choses qu'elle s'il devait assumer, elle est all de avant et 3 mois plus tard. Elle rencontre Elias lors d'une collecte de fonds un mardi sur laquelle il avait failli ne pas assister, et elle choisit, conséquemment et complètement, de laisser la clinique dans le passe. Et elle ne pouvait pas toucher ce qu'elle était en train de construire. Je n'étais pas dit parce que j'avais honte, dit elle. Pas de ce qui est pas. J'avais honte d'avoir élu si pire que j'étais entre dans un pays et que j'avais signé des documents que je ne comprenais pas, simplement parce qu'une personne titulaire d'un diplôme de design me parlait d'une voix calme. Je me sentais bien. J'avais l'impression d'avoir ri. Elle marque une pause. Commission m'avait manipulé, dit elle. Et je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un qu'on peut manipuler. Elias la regardait. Il la regardait longuement.
Il repens cette d'une femme de 26 ans, sur sa deuxième consultation. Segment des formulaires dans une clinique connue précisément pour transformer la pire des femmes comme elle en quelque chose d'utile financièrement et scientifiquement des gens comme Victor Hale. Il reflecte les mots et comprend qu'elle n'était pas stupide. Elle est novice. Il y a une différence fondamentale et elle est capitale. Il se penche et prend sa main. Elle base les yeux sur sa main qui tient la chaîne, puis les relève vers son visage, et se qui traverse son expression cet instant n'est ni un simple soulagement, ni un simple amour, mais quelque chose de plus ancien et de plus structural. Les sentiments particuliers d'une personne qui porte un fardeau sur pendant si longtemps que le premier instant d'un véritable partage despoids apparent presque une douleur physique avant de se transformer en libération. Vos aviez 26 ans, vos tiez sur et effray, dit-il. Et quelque un mise en place un système spécifiquement connu pour traiter les personnes dans cette tête précise. Si n'est pas vos qui avez fait cela. Si est quelque chose qu'on t'ait fait. Elle ne dit rien. Elle n'en pas besoin. Ils sont assis ensemble dans les salons silencieux, la maison respirant autour d'eux, leur fil dormant altage, son bracelet des poignets, avec la certitude inconsciente et absolue que ses parents sont exactement da ils doivent être. Après son long silence, Laura demande, et maintenant. Maintenant, répond Elias, en art de laisser Victor Hale si serveur de notre vie comme d'un checker. Il sort son téléphone. Ouvre le fil de discussion par courriel qui Graham y envoie cet après-midi, le document stratégique, le calendrier, la séquence précise des actions qui permettront de rassembler tout dans une pays cela ne pourra trahir. Supreme le redirige par un home tenant 15% des parts et occupant un poste de consultant de scène de un sous-commit du conseil médical. Il le lui montre. Elle le lit attentivement, comme elle le fait pour les choses importantes, en entier et sans survoler. Quand elle finit, elle ouvre les yeux. Daniel va moiner de ce quoi lui de fait, dit Elias. Il est dans son accord. Il dit avoir tout conserve, chaque courriel, chaque conseil, chaque communication qu'il a conduit vers nous. Quelque un les distresses impeccables car il n'y attendait pas très souvent. Laura assimile cette aide. Il devait tellement l'air d'avoir raison, dit elle. Il n'y a aucun précédent. Sur la compassion particulière d'une personne qui sait qui si est qui te rassure par des gens qui avaient besoin de votre certitude pour leurs propres raisons. Il était, dit Elias. Jusqu'au qu'il ne le saute plus. Dehors, par la fenêtre du salon, la rue est blanche dans l'obscurité et le silence. Le quartier, comme son habitude, vaque ses occupations nocturnes, indifferent et immobile, totalement inchang par le fait que, dans cette maison en particulier, deux personnes venaient déterminer de reconstruire les fondations d'une tis fissure de l'extérieur par quelque un coin aurait jamais y le droit y la toucher. Elias lui tient la main. La maison est silencieuse. El tage m'adore. La réunion du conseil d'administration est prévue lundi d'exhiers. Victor Hale en fait la demande vendredi après-midi par l'intermédiaire du secrétaire général de la société, sans couvert d'un examen d'urgence de la gouvernance, dans un langage prudent, institutionnel et totalement freud. Le langage d'un homme qui y fait cela, qui sait comment faire passer le limogage d'une personne pour une gestion responsable d'une institution. Le point l'ordre du jour est le suivant, valuation de la stabilité du leadership, considerations relatives la transition du apat trimester. Elias le lit d'Oxfoys. Il imprime ensuite, le pli et le glisse dans la poche de sa veste il reste tout le week-end, comme un rappel précis de ce qui est en jeu et de qui décide que la situation tait ainsi. Il passe la nuit de vendredi et tout la journée de samedi avec Graham, non pas y bureau mais chez lui, la table de la cuisine. Tous les documents stallent sur la surface dans les chaos organisent propre d'eux persons qui construisent un dossier de l'intérieur, pas encore pour un tribunal, ni si cela pourrait arriver. Mais pour une seule de deux membres du conseil d'administration arrives lundi ens attendant vers un home et qui devront de contraire render des comptes. La structure de ce qu'ils construisent est simple dans son architecture et vastatrice dans ses dales. Tout commence avec Meridian, la double structure de la clinique, le programme de recherche, le cadre de consentement neural, les trois plaintes stuffes,
Li saus commit du consilm et li consultant quai sigit si saus commit tout en occupant une position financière non divulguée dans la chaîne de financement de la clinique. On passe ensuite la dissolution, la liquidation discrète, le transfert des données la structure holding, la filiale de biotechnologie quai existe toujours et dans laquelle Victor held giant toujours une position quai na jamais ne divulgue des conseils d'administration de la société de Elias malgré les exigences de gouvernance quai font de la non-divulgation des conflits d'interests financiers une violation substantielle de son devoir fiduciaire. Le texte aborde ensuite la stratégie d'acquisition, l'offre refuse, les processus de recrutement, le placement de Daniel Reeves, le calendrier. Puis ils interest Daniel Lui. Non pas comme un chant. Non pas comme une figure préférique en dommage, mais comme un témoin. Dimanche soir, Daniel se rend chez Graham. Ils assoit la mi-table de cuisine et repas en review touts qu'il y apporte, les courriels, les conseils anonymes, les communications soigneusement labors qu'il ont guide pas vers cette entreprise, vers cette famille, vers cette sort précise, vers cet vénement précis. Il est méthodique, il est clair, et il poste cette crédibilité particulière qui ne coule pas de la performance. Mais du fait manifeste qu'ils agit d'une personne dont tout il défice d'une croyance profondément ancrée, recement ned mantel et qui opère sormes depuis la position brute et sans défense de quelque en qui na plus rien prodre, si sin est la vérité. Graham lui pose des questions. Elias scout out. Un moment donné, Daniel pose un courriel imprimé dit, je vextre clair sur un point. Jesus enter dans cette salle de bal convaincu d'avoir raison. Gentes absolument certain. Et j'ai cause du tort des gens qui ne l'imritent pas, en mi fondant sur une certitude qui m'avait ne donne par quelque en qui avait besoin que je sois la de moi. Il regarde Elias. Jesus sol, dit-il. Pour la fondant je l'ai fait. Pour l'android, pour les gens qui regardien, et pour la fondant votre fil. Ils interrompent. Jesus sol. Elias hochelat une voice. Jesus, dit-il. C'est la suffit. Lundi arrive Gris et Freud, le génère du matin qui semble approprié qu'il porte en lui. Elias habile avec soin, non pas avec la formalité agressive d'un homme qui church affirmer son autorité, mais avec la précision sobre et discrète d'un homme parfaitement l'aise avec ce qu'ils apportent faire. Laura lui remet l'école en place la porte, comme elle le fait las matins quelque chose est en jeu. Mais stable, en train de manger ses crales avec l'indifference concentrée d'un enfant qui ignore tout du fait que son père est sur le point d'entrer dans un pays et de manteler un complot vieux de plusieurs ans. En utilisant une réunion dans un caf, la table de la cuisine d'un avocat et un dossier de mails qu'un homme en duel conserve par pure trait de faux. Il embrasse sur le front. Elle dit, tu sens comme ma belle veste. Il répond, si est parce que je la porte. Elle dit, tant mieux. Tu as l'air de un perquire reconnaître. Il opte ses mots dans l'ascenseur, puis dans le hall, et enfin dans l'immeuble. La salle de réunion se trouve des 33 étages. Elle comporte une longue table et 12 chaises, et offre une vue sur la ville que Elias toujours trouve clairante, la perspective particulière de la hauteur. La fondant la distance fait que les dales ordinaires de la rue en contrebas se transforment en motifs et en structures. Victor Hale est y assis quand Elias enter. Il est la duxem person dans la pièce et il choisit sa place avec le calcul de quelque en qui comprendre l'autorité spéciale, et rea du bas de la table, sit du fauteuil es assera le président par interim, position de manière trevue et entendue en première. Il regarde Elias avec la chaleur mesure d'un homme qui, jamais j'ai cours de leur relation professionnelle, na les transparaître sa véritable appréciation Elias sur son visage. Elias, dit-il. Je tiens si que tu saches que cette réunion est motive par une réelle préoccupation pour l'entreprise. Je sais parfaitement d'où elle vient, répond Elias d'un ton aimable. Il prend place. Les autres membres du conseil d'administration arrivent dans les 8 minutes qui suivent. Graham enter 9h58 et assoit contre l'humeur en position d'observateur. Si qui est son droit en tant que conseiller juridique de l'entreprise et que Victor Hale remarque avec le premier signe visible d'un imprévu traversant son calme. Dix heures, la présidente par interim ouvre la séance et lit le point l'ordre du jour, valuation de la stabilité du leadership. Elle demande des il et des remarques liminaires. Victor Hale ouvre la bouche.
Elias prend la parole en premier. Je voudrais reporter le point inscrit à l'ordre du jour, dit-il, et le remplacer par un examen des informations divulguées. Plus précisément, un examen des conflits d'intérêts financiers non divulgués d'un membre actuel du conseil d'administration, en violation de l'accord de gouvernance signed par tous les membres lors de leur nomination. Un silence de morts installé dans la salle. L'immobilité particulière de 2 personnes se registrant simultanément. Le visage de Victor Hall exprime une expression prudente et contrôle, et celle-ci apparente matrice, quelque chose qui commence, ligue plus profonde de lui comprendre que la paix dans laquelle il est entre n'est pas celle qu'il avait prévu. Elias ouvre le dossier. Il pose le premier document sur la table. Il commence. Partie is a zero, la fin d'une chose n'est qu'il est but de la compréhension de ce qu'elle est. Le premier document est le dossier méridien. Le second est le compte rendu de la sous-commission. Le troisième document est la déclaration financière que Victor Hall signe lors de sa nomination au conseil d'administration, le document dans lequel il confirme, sous sa propre signature, qu'il ne tenait aucun conflit d'intérêts financiers susceptible d'affecter de manière significative son jugement de ses obligations envers la société. Elias pose chaque document sur la table avec la précision tranquille. La fon qu'on pose les choses quand on ne fait pas semblant d'avoir confiance, mais qu'on agit simplement en fonction de cela. Et la seule réussite chaque document dans le silence croissant de ceux qui comprennent en temps réel que la réunion laquelle ils ont les convoqués n'est pas celle qui se déroule réellement. Victor Hall prend la parole lors de la présentation du troisième document. Sa voix est celle d'un homme qui improvise dans un registre de matrice qu'il y perfection pendant des décennies, mesure, empreinte de préoccupation. Le ton de quelqu'un qui s'apprête expliquer que ce qui semble être un problème est en fait un malentendu qui peut être résolu par le contexte. Ce sont des relations d'affaires historiques, dit-il. Une activité d'investissement standard antérieure ma nomination et sans incidence sur. La structure de tension est jour, Claire Elias. Il place le quatrième document. Votre participation financière dans la filiale de biotechnologie qui, réu les actifs dishes de Meridian est active compteur de trimestre. Il n'y agit pas d'une relation historique. Ils agit de un conflit d'intérêts non divulgué en cours qui recoupe directement une décision relative des personnel qui affecte cette entreprise. En silence. Les instincts juridiques de Hale sont désormais visibles. Over just sus la surface de son expression, evaluation interne rapide des risques, le calcul de la position fendable et de celle qui est perdu. Le placement de Daniel Reeves, dont il histoire personnel tête les aux dons de Meridian par le biais de un programme de donateurs, un poste financier dans cette entreprise trois mois après le refus de notre proposition d'acquisition. Par l'intermédiaire d'une agence ayant un lien de second niveau document avec votre groupe d'investissement, est soit la coïncidence la plus remarquable de l'histoire du processus, de cette entreprise, soit la preuve d'une stratégie deliberée. Créer une instabilité personnelle et professionnelle un moment connu pour servir un objectif précis. Il place les 50 documents. La chaîne de emails provenant du téléphone de Daniel, imprime et organise chronologiquement, les conseils, les suggestions, les indications précises de un homme en duel vers un objectif. La personne qui envoie ses communications avec aux dossiers des patients et des donateurs de Meridian, explique Elias. Le chevauchement entre les antecédents d'un patient et le dossier de participation d'un donneur ne utilise pour construire un receipt fox mais convaincant, qui ensuite le transmet un homme en tres motionnel suffisant pour agir en conséquence sans vérification. Cet homme est le plaque dans cette entreprise. L'affaire éclate lors d'une réunion de famille. L'instabilité personnelle qui en est résulte a ensuite servi de prétexte cette réunion. Il élève les yeux. Il regarde Victor Hall droit dans les yeux. C'est un espace une relation d'affaires historique, dit-il. Ils agit de l'utilisation coordonnée de dons médicales prives, d'une personne manipule et d'une réunion de gouvernance pour exécuter une transition interne hostile. Et chaque tape est documenté. Le silence est total dans la paix. Si genre de silence qui existe non pas parce que les gens n'ont rien dire, mais parce que chacun, individuellement, effectue les calculs et arrive des résultats. Celui qui dit qu'il homme qu'ils attendaient trouver affaibli et sur la défensive est en fait les mieux préparé,
et qui celui qui ils attendait en trouver en contrôle est en fait le plus expose. Victor Hell examine les documents posés sur la table. Il les regarde avec l'expression d'un homme qui dit quelque chose pendant de nombreuses années en supposant que l'architecture ne serait jamais visible de l'extérieur. Et qui se trouve maintenant assis à l'intérieur de cette architecture tandis que quelqu'un la cartographie devant des moines. Il ne dit rien. Le président par intérim demande une suspension de séance. Graham s'est élevé. Elias referme le dossier. À l'extérieur des fenêtres de la salle de réunion, la ville poursuit son course gris et ordinaire du lundi matin, immobile, indifférente. Souvent la longue vie continue de un lieu qui n'est art pas pour les drames humains spécifiques qui se déroulent de 33 centage de n'importe quel immeuble. La suspension de séance dure 40 minutes. La reprise de la séance, Victor Hale est absent. Son avocat est du appel. Le président par intérim lit une brève déclaration confirmant que le conseil accepte une demande d'examen immédiat du conflit d'intérêts et de suspension temporaire des droits de vote du membre concerné en attendant les résultats de l'enquête. Si est le langage de l'entreprise. Si est un processus Freud et méthodique, qui, dans sa neutralité rigoureuse, vise truer comportement et concrètement tout que Victor Hale construit de scène de cette entreprise ces dernières années. Elias alcout et ni recent pas de triumphe, le triumphe est un mot trop fort et trop simple pour dont ils agit, mais la satisfaction tranquille et particulière de un homme qui de vis et quine est pas tom. El encut dure 11 semaines. Durant cette période, dix anciens employés de Meridian Moinant. La filiale de biotechnologie est signal par le conseil médical d'État pour un examen de la provenance des dons. Victor held mission du conseil d'administration y course de la quatrième semaine, discrètement, par l'intermédiaire de son représentant, avec des termes qui n'admettent rien mais qui tout le monde comprend comme admettant tout. Daniel Reeves quitte l'entreprise volontairement la fin du premier mois, ni licencie, ni sollicite, choisissant simplement de quitter une situation qui n'a jamais vraiment nous la chaîne, tel qu'il la concevait. Le jour il vide son bureau, il envoie un simple message Elias, j'ai conserve tous les documents. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas me contacter. Elias répond, merci. Voil, si est out. Si est suffisant. Le test y aura lieu la septième semaine. Non pas parce que Elias il exige, il n'en plus besoin, comme on a plus besoin de la lumière dans une pays dont on a plus pure, mais parce que l'aura li sobre discrètement, un sort apres qui mea saut coach. El dit, je vex que tu aies cette certitude. Pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu n'aies plus jamais te poser la question. Il acquiesce. Ils le font ensemble, tous les trois lors de un rendez-vous médical qui m'a paru comme une aventure vaguement intéressante impliquant un coton-tige et la promesse de un milkshake en soude. Le résultat arrive en mardi. Elias le lit de abord seul, assis dans sa voiture, dans le mi-parking souterrain, il avait reçu l'appel de Graham 1 semaines plus lead. Il le lit une fois. Il reste alors assis un instant dans le silence bouton de l'édifice et pense en homme qui passe une semaine contempler le visage de sa fille et chercher quelque chose qui n'avait jamais disparu. Il monte el tage. Il range le document dans le tiroir du haut de son bureau. Il ne le montre personne si jour. Si sorel, il rentre chez lui et Maya est dans le jardin, tentant une expérience ambitieuse avec un tuyau d'arrosage et un siu, squai y aid pour soltat de l'arroseur plus que el ni remplit le siu. El voulait yx lorsque il franchit le portail, avec la joie spontanée tutelle d'un enfant toujours simplement curieux de voir son per arriver. Il est assis sur les marches du jardin et la regarde. Le ressort avec dioxtases de caf. S'assoit sit de lui et ils contemplant ensemble leur fil dans la lumière du crépuscule, cette lumière d'or si particulière, la fondante elle se pose sur le jardin, sur le visage de Mia et sur cet instant ordinaire et irremplaçable. Et about d'un moment, Mia abandonne son projet de tuyau d'arrosage et vient s'asseoir entre eux sur les marches, s'appuyant contre Elias avec la facilité s'articule d'un enfant qui n'a jamais eu la moindre raison de se tenir al cart des personnes aux quelles elle appartient. Elle demande, tout va bien maintenant. Il passe son bras autour d'elle. Il repense ses 11 semaines. Il pense une seule de bal, un homme avec un verre d'un bu, de silence d'une cuisine minuit,
un dossier sur une table de réunion et un document dans un tiroir du hot qui dit squil dit et ni change rien qui compte. Ikay, dit-il. Tout va bien maintenant. Elle apprit c'était contre lui. Le jardin est chad. La lumière est d'or. La main de Laura trouve la chaîne sur la marche qui l'espère et la reste. Tout va bien maintenant. Et cette fois, quand il le dit, sin est pas une mais en skin pour un enfant 17 ans en coûte dir confort. Si est simplement la vraie, non-sens d'or, dans la lumière ordinaire et extraordinaire d'une sort qui leur appartient entièrement.